Good afternoon, dear students. I'm Laila Farhana Arin. Welcome to the English second paper class brought to you by Kishore Batayon. Last week, I could not take any class because of some physical discomfort. I was pretty much exhausted. But there is nothing to worry because this week we are going to start with English second paper. And the very first topic that we are going to start with is modifier. Yes, the most awaited topic. So before we start, let's see how many of you have already joined us. Let me know if you can hear me clearly and if you can see me clearly. Good afternoon, dear students. I'm Laila Farhana Arin. Welcome to the English second paper class brought to you by Kishore Batayon. Last week, I could not take any class because of some physical discomfort. I was pretty much exhausted. But there is nothing to worry because this week we are going to start with English second. The sound is clear. Okay, yes, clear. Thank you so much. So you have got a lot of students already from City Government College Chittagong. We have got students from New Government Degree College Rajshahi, Dhaka Residential Model College, Saifuddin Sarkar Academy and College from Chattogram, Hadiganj Model Government College Chatpur, Rajshahi Government City College. How are you? I'm doing well, Alhamdulillah. Agricultural University, Netrokona, Uttara High School and College, Kumilla Victoria School, Kuna Victoria College, I'm sorry, Lokhipur Government College, okay, I guess we are ready to go from Dhaka City College also. Let's start. ম্যাম কেমন আছেন? আমি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি, তোমাদের দোয়ায় আল্লাহর রহমতে ভালোই আছি আজকে। Okay, so the topic that we are going to start with today is modifier. Modifier টা নিয়ে অনেক স্টুডেন্টরা আমাকে রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছিলে that please madam take a class on modifier, and I think there is a kind of concept in you that modifier is a very tough topic, but actually it is not. Modifier, I think it is one of the easiest topics of English second paper in HSC level. কথাটা হয়তো একটু অদ্ভুত মনে হচ্ছে যে ম্যাডাম আমাদের কাছে তো মডিফায়ারটা বেশ কঠিন লাগে, আপনি ইজি বলছেন কেন? Basically, modifier is a revision of parts of speech. That's what I feel. আমার কাছে মনে হয় modifier parts of speech যেটা আমরা অনেক ছোটবেলায় পড়ে এসেছি, ক্লাস 1 2 3 4 এ পড়েছি, সেটারই kind of as a kind of detailed version, or you can say it's a kind of reflection of that. Now let's see the question pattern first. So it is going to come in question number 9 of your HSC English second paper. English second paper HSC te question number 9 e 9 number question eta thakbe. And what will be the instruction? The instruction is going to be read the following text and use modifiers as directed in the blank spaces. অর্থাৎ তোমরা কি করো, এই টেক্সটের নিচে একটা টেক্সট দেওয়া থাকবে, টেক্সটটা পড়ো and use modifiers as directed in the blank spaces. So there will be blank spaces, তার মানে fill in the blanks থাকবে, সেই fill in the blanks আমাকে কি করতে হবে, মডিফায়ারটা fill up করতে হবে, মডিফায়ার দিয়ে আমাকে fill in the blanksটা পূরণ করতে হবে. Now here there's one thing to remember, that's as directed, so there must be given a direction. তোমাকে অবশ্যই কোনো একটা হিন্ট দিয়ে দিবে, একটা ডিরেকশন দিয়ে দেবে কি ধরনের মডিফায়ার তুমি ইউজ করবে. What will be the mark? There will be 10 questions, half mark for each. In total we have 5 marks. 10টা প্রশ্ন এক একটা প্রশ্ন থাকবে 0.5 করে, so in total we are going to have 5 marks here. Now what is modifier? শুরু করব? ঠিক আছে, let's start. Now what can you see in this picture? দেখো একটা গাড়ির ছবি আছে. So this is the before
and this is the after peak of the same car. একই গাড়ি, এটা হচ্ছে before, এটা হচ্ছে after. Now I know that many of you have fascination about cars. তারা হয়তো এটা আরো ক্লিয়ারলি বলতে পারবে কি কি ধরনের এখানে addition করা হচ্ছে, কি কি ধরনের modification করা হচ্ছে. I don't have a clear knowledge about cars. আমি খুব একটা ভালো জানি না, but there's of course some visible difference between the two. দেখা যাচ্ছে যে কিছু এখানে ডিফারেন্স রয়েছে. ফর এক্সাম্পল দ্য কালার, দ্য ডিজাইন, দ্য শেপ, দেয়ার হ্যাজ বিন ইভেন দ্য হুইলস, দেখো ভেতরের কালারটা একটু চেঞ্জ করা হয়েছে. সো দিস ইজ দ্য অরিজিনাল কার, দ্য ব্ল্যাক ওয়ান, অ্যান্ড দ্য ওয়ান দ্যাট উই ক্যান সি অ্যাট দ্য বটম, দিস ইজ দ্য মডিফাইড ওয়ান. এটা হচ্ছে মডিফাইড ভার্সন. সো আমরা অনেক সময় রাস্তা দিয়ে চলার সময় কিছু এরকম গাড়ি দেখি না, যেগুলো চলছে ইঞ্জিনের শব্দটা অনেক জোরে শোনা যাচ্ছে. সো দোজ আর মডিফাইড কার্স. তাহলে মডিফাই বলতে আমরা আসলে মূলত কি বুঝছি? আমরা বুঝতে পারছি যে somehow when we modify something we are adding things. আমরা কোনো কিছুকে কি করছি? নতুন করে অ্যাড করছি. সো একটা কারকে কেন মডিফাই করা হয়? ক্যান এনিওয়ান টেল মি যে একটা গাড়িকে কেন মডিফাই করা হয়? তোমরা কি আমাকে দেখতে পাচ্ছ? দ্য স্ক্রিন দেয়ার ইজ সামথিং গোয়িং অন, আই এম নট শিওর. ভিডিও কি আটকে যাচ্ছে? লেট মি চেক এগেইন. Clear? Okay, thank you. So this is the modified version of a car. Now let's see a modified version of a bike. So এই বাইকে আমরা দেখতে পাচ্ছি the one that is given at the top and the one that is given at the bottom, they are pretty much different from each other. কিছু এখানে মডিফিকেশন করা হয়েছে এবং মডিফিকেশনের ফলে এই যে নিচের যে বাইকটা, it has been more prominent now. এটার একটা নিউ আমরা লুক পাচ্ছি. It has been given a new outlook. So modify, তাহলে আমরা কি করি? Modify, we add something. কোনো কিছুকে অ্যাড করা. সেটা অ্যাড কেন করব? In grammar we use modifiers to give a clear concept. Concept clear করার জন্য, মিনিংটা আরো ক্ল্যারিফাই করার জন্য আমরা ইউজ করতে পারি. We use them to describe things. আরো ডিটেলসে ডেসক্রিপশন দেওয়ার জন্য আমরা মডিফায়ার ইউজ করি. Now, what is modifier then? So in grammar, if we go for the definition, this is something like this. A modifier is a word, phrase or clause that modifies. তাহলে modifier কি? এটা এমন একটা ওয়ার্ড অথবা একটা ফ্রেজ অথবা একটা ক্লজ যেটা মডিফাই করে. That is, gives information about another word in the same sentence. একই সেন্টেন্সে অন্য একটা ওয়ার্ড সম্বন্ধে সেটা কি দেয়? একটা ডেসক্রিপশন দেয়, ডিটেইলড ডেসক্রিপশন দেয়. ফর এক্সাম্পল, I'm going to the dining lounge for a deep dish pizza. So food bank অনেক রিভিউ দেখি dining lounge for a deep dish pizza, something like that. Now see, দেখো এখানে এই যে পিৎজা যেটা আছে, ইটস আ নাউন, তাই না? তাহলে এই সেন্টেন্সে আমি যদি তোমাকে প্রশ্ন করি কেমন পিৎজা, নাও ইউ আর সেইং ডিপ ডিশ পিৎজা. সো ডিপ ডিশ যে ওয়ার্ডটা, এই দুটো ওয়ার্ড পিৎজাটার একটা ডিটেল আমাকে ইনফরমেশন দিচ্ছে. সো ইট ইজ গিভিং আস আ ডিটেল ইনফরমেশন অর ডেসক্রিপশন অফ দ্য পিৎজা. তার মানে পিৎজা যে নাউনটা ছিল সেই নাউনটাকে মডিফাই করছে কি? ডিপ ডিশ. This is modifier. So underline যেটা করা হয়েছে deep dish, this is modifier. Now look at this one. The modifier deep dish gives extra information about what kind of pizza it is. এটা কি ধরনের পিৎজা এই সম্বন্ধে আমাকে একটা অতিরিক্ত বা একটা ডিটেইল ইনফরমেশন দিচ্ছে, একটা তথ্য দিচ্ছে আমাকে. So deep dish is the modifier here. And what is it modifying? এটা কোন জিনিসটাকে কি মডিফাই করছে? It is modifying the noun pizza.
Now let's look at some more examples. The student carefully read her script. একটা স্টুডেন্ট সে খুব কেয়ারফুলি তার কি করছে স্ক্রিপ্টটা পড়ছে Here carefully is giving important details about how the reading was conducted তাহলে আমি যদি বলি কিভাবে পড়ছে তোমার অ্যানসারটা হবে carefully So how the reading is being conducted here so how the verb is being done ভার্বটা হচ্ছে তাহলে কি এখানে দেখো read এই ভার্বটাকে মডিফাই করছে এই ওয়ার্ডটা carefully that is adverb For example, in this sentence, does she studied in the library? Now, if I ask you the question, where did she study? You will tell me, in the library. So this is giving me a detailed information about the location she is studying. She কোথায় পড়ছে? সে বিষয়ে তুমি আমাকে কি দিচ্ছ একটা detailed information দিচ্ছ. So modifier is all about giving information in detail. To make the concept clear সেই কনসেপ্টটাকে ক্লিয়ার করার জন্য একটা ডিটেইল ইনফরমেশন দেয়া সেটাই হচ্ছে মডিফায়ার ইট ইজ অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট অনেক এটা আসলে কঠিন কিছু না নাও আমি ফার্স্টেই মনে হয় তোমাদেরকে একটা কথা বলেছিলাম যে আই পার্সোনালি থিঙ্ক মডিফায়ার ইজ রিলেটেড টু পার্টস অফ স্পিচ অ্যান্ড দিস ইজ ভেরি ইজি নাও ক্যান ইউ টেল মি হুইচ পার্টস অফ স্পিচ মডিফাই Write the names of the parts of speech that modify. So parts of speech কয় types আছে? There are 8 types of parts of speech. Noun, pronoun, adjective, adverb, verb, preposition, conjunction and interjection. Now among these 8, there are some types of parts of speech. There are specific kinds which modify. যার কাজই হচ্ছে modify করা। সেই parts of speech কোনগুলো? Let me know. আমাকে comment section এ এই উত্তরটা দাও। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য এই বিষয়টা বুঝতে হবে সবার আগে যে কোন পার্টস অফ স্পিচটা মডিফাই করে এটা আমি যদি না বুঝি তাহলে মডিফায়ার একদম আমি বলবো বেসিক কনসেপ্টটাই কিন্তু তোমার রং হবে ঠিক আছে সো লেট মি নো ইয়েস আচল থ্যাংক ইউ সো মাচ আচল ফর গিভিং মি দ্য আনসার Okay, so many of you are writing adverbs, some of you are writing adjective. Asif, Achul, Nazimuzzaman, Nazim, Nilima, Shafayet, Maisha, they have written both adjective and adverb. Ora likhche adjective, adverb, dutoi likhche. Tahole, okay, Obaidul has written noun too. Acha. Noun ke adjective or adverb modify kore. ঠিক আছে সো কনফ্লিক্টিং আনসার্স এক একজন এক এক রকম উত্তর দিচ্ছে তাহলে আমি একটু তোমাদেরকে মনে করিয়ে দিই হ্যাঁ এটা অনেক ছোটবেলার পড়াই কারণে হয়তো ভুলে গিয়েছো টু পার্টস অফ স্পিচ মডিফাই অ্যাডজেক্টিভ অ্যান্ড অ্যাডভার্ব সো অ্যাডজেক্টিভ কাকে মডিফাই করে অ্যাডজেক্টিভ মডিফাই করে হচ্ছে নাউনকে অর্থাৎ নাউন সম্বন্ধে একটা ডিটেলস ইনফরমেশন দেয় হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ And what does adverb do? Adverb modifies adjective or verb or another adverb. Adverb চাইলে একটা verb কে modify করতে পারে, একটা adjective কে modify করতে পারে, আবার সে অনেক সময় নিজেকে নিজে modify করে। Okay? So কি parts of speech তাহলে আমাদের modify করে? Adjective করে, adverb করে। এই ইনফরমেশনটা মনে রাখতে হবে ঠিক আছে পরবর্তীতে আমাদের কিন্তু এটা প্রয়োজন পড়বে adjective তাহলে কাকে modify করে adjective always modifies a noun and adverb always modifies adjective or another verb or another adverb so now this is pretty much kind of you can say sum up of everything that we are going to learn now আমরা এখন যা কিছু পড়ব এটার একটা খুব ছোট্ট একটা ভার্সন হচ্ছে এটা Now, to be specific, a modifier is either an adjective or an adverb. In generally, if we say, আমরা যদি খুব generally চিন্তা করি, সব modifierই এক ধরনের adjective অথবা adverb. The adjectives modifies the noun. We already talked about that. The adverbs modify the verbs or adjectives or another adverbs. আর adverbের কাজ কি? Adverbের কাজ অন্য কোনো verbকে modify করা অন্য কোনো অ্যাডভার্বকে মডিফাই করা অথবা অ্যাডজেক্টিভকে মডিফাই করা Now there is another example here.
The brown dog was barking at me aggressively. The brown dog was barking at me aggressively. Now এখানে আমার noun কোথায় দেখো? The dog. Dog is the noun, right? তাহলে কেমন dog আমি যদি প্রশ্ন করি, if I ask you the question, which type of dog? Which dog? So you'll say the brown dog. Brown. Brown is giving a detailed information about this dog. তার মানে noun সম্বন্ধে information দিচ্ছে কে? The brown. So this is adjective. On the other hand, was barking at me aggressively. If I ask you the question, how was the dog barking? You'll say aggressively. So this is the adverb because this is modifying the verb barking. কেমন ভাবে bark করছে? কিভাবে ঘেউ ঘেউ করছে? খুব হিংস্র ভাবে, aggressively. So adverb here is aggressively. Now, how many types of modifiers are there? Generally, modifiers are of two types according to the position of the words they modify. Position অর্থাৎ তাদের অবস্থান অনুসারে আমরা মডিফায়ারদেরকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি. What are they? They are the pre modifiers and they are the post modifiers. মনে রাখতে হবে pre অর্থ আগে, post অর্থ পরে. ঠিক আছে? So যে ওয়ার্ডটাকে আমরা মডিফাই করছি তার আগে যদি বসে that will be pre modifier আর যদি পরে বসে তাহলে হচ্ছে post modifier. So it depends on the position of where it is placed. If it is placed before, it will be pre. If it is post after, it will be post modifier. What is pre modifier? This is the so this is the definition of pre modifiers. Pre modifiers are placed after determiners but before the head of noun or noun phrase. They are used to describe a noun or make its meaning more specific. তাহলে pre modifier কি? Pre modifier গুলো কোথায় বসে? Determiner এর পরে, head noun এর আগে বসে, and they are used to describe a noun or make its meaning more specific. একটা নাউনের যে অর্থ সেটাকে আরো নির্দিষ্ট করে, আরো ডিটেইলে বলে. So আমাদের definition, we don't have to memorize this. You just remember pre modifiers are placed before the noun. Now there are different types of pre modifiers. অনেক রকম pre modifier আছে. দেখে অনেকগুলো টাইপ এখন আমরা পড়ব. দেখে মনে হতে পারে এতগুলো ইনফরমেশন, how I can assemble all of them in my brain. But it is very easy to understand. তুমি concept wise যদি যাও, if you go one by one, it will be very easy. একটু ফোকাস করো, it will be easier for you. এখন পর্যন্ত যতটুকু পড়িয়েছি তোমাদের কাছে কি কঠিন মনে হচ্ছে? Let me know. ব্লার দেখাচ্ছে স্ক্রিন. Okay, I think now I guess it is clear. Auto focusing আজকে আবার প্রবলেম করছে, right? Okay, so these are the different types of the pre modifiers. বিভিন্ন টাইপ গুলো আমরা যাচ্ছি. Number 1, adjectives as pre modifier. Right now we are just going through the types, then আমরা details একটা একটা করে পড়ব. So we have adjectives as pre modifier. We have participles as pre modifier. Now participles can be of two types. It can be present participle, it can be past participle. Noun as pre modifier. We have noun adjective as pre modifier, determiners as pre modifier, quantifiers as pre modifier, compounds as pre modifier, or possessives as pre modifier. So as you can see, these are the different types of the modifiers. So আবার একবার দেখাচ্ছি.
These are the adjectives as pre modifier, participle as pre modifier, present participle, past participle, noun, noun adjective, determiner, quantifier, compound, and possessives. Just a minute. এটা অফ করে দাও তো, এই লাইটটা অফ করে দাও। Okay, now I think it is clear. Okay, now I guess it's clear. So these are the different types and we are going for detail now. Adjectives as pre modifier. We will start with adjectives as pre modifier at first. Okay, amo light ta dao. Adjectives as pre modifier. The example: we had a pleasant journey this time. We booked a spacious room with really comfortable beds. Now look at these two examples very carefully. We had a pleasant journey this time. আমি কি বলছি যে আমরা এবার কি হয়েছে, আমাদের একটা খুব pleasant journey আমরা পেয়েছি। So the journey here is the noun. এই journey নাউনটাকে modify কে করছে? pleasant, this word. তাহলে অ্যাডজেক্টিভটা মডিফাই করছে নাউনকে, কোন নাউনকে? জার্নিকে। We booked a spacious room with really comfortable beds. Room, which type of room? If I ask you which type of room? Spacious room, অনেক বড় room. Beds, which type of beds? Comfortable beds. So all these words that have been underlined here, pleasant, spacious, comfortable, দেখো তো এগুলোর প্লেসমেন্টটা কোথায়, এটার পজিশনটা কোথায়? প্রত্যেকটার পজিশন হচ্ছে নাউনের আগে। তাহলে এগুলো হচ্ছে কি? এগুলো হলো প্রি মডিফায়ার। এখন তুমি যদি খেয়াল করো এটা কোন ধরনের পার্টস অফ স্পিচ, তাহলে দেখবে প্লেজেন্ট, স্পেশাস, কমফোর্টেবল, 3 of them they are all adjectives. এগুলো সবগুলোই কি? এগুলো হচ্ছে adjective, right? So here adjectives have been used as pre modifier. এখন আমি তোমাকে যদি শুধু অ্যাডজেক্টিভটা না বলে, if I just give you the clue that use a word that pre-modifies a noun, or I just say pre-modify the noun. তুমি জানো কোন পার্টস অফ স্পিচটা নাউনকে pre-modify করে? You know that adjective always pre-modifies the noun. তাহলে আমি গ্যাপে যে ব্ল্যাঙ্কটা আমার থাকবে সেখানে আমি কি ইউজ করব? I am going to use an adjective. আমি সেখানে ইউজ করব একটা adjective. Let's go for the second one. Present participle, verb plus ing as pre-modifier. Now present participle as pre-modifier. Present participle আমরা কি ইউজ করি? We use verb plus ing here, and this verb plus ing it functions as an adjective. এটা একটা adjective হিসেবে কাজ করে। For example, the floating clouds looked like cotton balls. So here clouds, কেমন cloud? Floating cloud, যেগুলা ভেসে বেড়াচ্ছে। So float is a verb, তার সাথে ing যোগ করা হয়েছে floating। আমি যদি এখন প্রশ্ন করি কেমন ক্লাউড, উত্তর আমি পাচ্ছি floating cloud. So noun cloud কে modify করছে
এই ওয়ার্ডটা verb plus ing, this is present participle and this also has been used as an kind of adjective. তাহলে দেখো প্রেজেন্ট পার্টিসিপল অর্থাৎ verb plus ing ইউজ করে আমি চাইলে একটা নাউনকে মডিফাই করতে পারি। লুক অ্যাট দ্য সেকেন্ড ওয়ান, a barking dog seldom bites. barking dog, কেমন ডগ? barking dog, যেটা ঘেউ ঘেউ করছে। সো নাউন ইজ ডগ হিয়ার, নাউনের আগে প্লেস হয়েছে, তাহলে এটা একটা প্রি মডিফায়ার, আগে যেহেতু বসেছে নাউনের প্রি মডিফায়ার, এবং এটার স্ট্রাকচারটা কেমন? এটার স্ট্রাকচার হচ্ছে verb plus ing, a barking dog seldom bites. Past participle as pre modifier or V3. Now past participle কি? আমরা জানি ভার্বের কনজুগেশন অফ ভার্বের তিনটা ফর্ম আছে, present form, past form, past participle form. So if we use the V3 as the pre modifier of a noun, then how it can be? Don't go to that restricted area. দেখো restrict হচ্ছে verb, but when we are saying restricted, we are using the past participle form of the verb restrict. এটার আমি past participle ফর্মটা ইউজ করলাম এবং সেটা কি হয়ে গেল? restricted হয়ে গেল। নাও আমি যদি প্রশ্ন করি কি ধরনের এরিয়া, তুমি আমাকে কি উত্তর দিবে? তুমি আমাকে উত্তর দিবে restricted area। কি ধরনের এরিয়া? একটা restricted area. So V3 has been used here as pre modifier. এটা নাউনকে কি করছে দেখো? মডিফাই করছে। We have seen improved growth in our economy this year. আমরা এবছর আমাদের ইকোনমিতে কি করেছি? একটা improved growth দেখেছি। So growth is the noun, এবং এই নাউনের আগে pre, আগের পজিশন আমি কি ইউজ করেছি? We have used the V3 form, improved। তাহলে এখানে past participle কি হিসেবে ইউজ হচ্ছে? একটা pre modifier হিসেবে ইউজ হচ্ছে। So let me check again. So improved growth in our economy. As you can see, improved has been used before growth, before the noun. So it is pre-modifying the noun growth. Next one. Noun as pre-modifier. এতক্ষণ আমরা বলেছি adjective, present participle, past participle কিভাবে নাউনের আগে বসে সেটাকে মডিফাই করতে পারে। এখন আমরা দেখব নাউন নাউনের আগে বসে কিভাবে pre-modify করে, ঠিক আছে? So as you can see here, a meeting will be held in the conference room. So the noun here is room. My mother bought me a pencil case. Noun হচ্ছে case, কিন্তু এই দুটোর আগেই আমরা একটা ওয়ার্ড ইউজ করেছি, দেখো কনফারেন্স রুম, পেন্সিল কেস। কনফারেন্স কিন্তু একটা নাউন, পেন্সিলও আর একটা নাউন, তাহলে রুমের আগে একটা নাউনের আগে আমি আরেকটা নাউন ইউজ করলাম। সো নাউন অ্যাজ প্রি মডিফায়ার, ইফ উই ইউজ ওয়ান নাউন বিফোর অ্যানাদার নাউন টু মডিফাই ইট, দ্যাট ইজ গোয়িং টু বি নাউন অ্যাজ প্রি মডিফায়ার। কনফারেন্স রুম অর্থাৎ দুটো নাউন বসবে পাশাপাশি, রাইট? একটা নাউনকে আরেকটা নাউন মডিফাই করবে, পরে যে নাউনটা রয়েছে সেটাকে আগের নাউনটা মডিফাই করবে। My mother bought me a pencil case. If I ask you which type of case, then you say pencil case. So pencil is a noun. একটা নাউন আরেকটা নাউনের আগে বসে সেটাকে মডিফাই করছে। So this is pre-modifier, noun as pre-modifier. My mother bought me a pencil case. Okay, I think auto focusing এর সমস্যা হচ্ছে, তাই না? Yes. আম্মু এই লাইটটা একটু অফ করে দিবা?
Now it is clear. Is it clear now? Okay, now it's clear, I think. Moving on. So here in this example's conference room or pencil case, we have used one noun before another noun to modify it. একটা nounকে আরেকটা nouনের আগে আমরা ইউজ করেছি কিসের জন্য? মডিফাই করার জন্য। Next one. Noun, adjective as pre modifiers. Gaptoli is a busy bus station. The hare slept under a big oak tree. Ektu example dekho. The first one. Gaptoli is a busy bus station. So station is a noun. Bus arekta noun, another noun. Busy is adjective. Busy hocche ekta adjective. এখন তুমি দেখো in this case what we have done, একটা adjective ইউজ করা হয়েছে, একটা noun ইউজ করা হয়েছে এবং এটা কোনটাকে মডিফাই করছে? আরেকটা nounকে, stationকে মডিফাই করছে, and both are placed before the noun. So these are the noun adjective. The hare slept under a big oak tree. Another example, the same kind of thing. Tree is the noun here. Big oak. Big is the adjective. তাহলে কি ধরনের গাছ? If we say, then it is oak. কি ধরনের গাছ? Oak tree. তাহলে so this is another example of noun adjective. We can also use noun adjective as pre modifier. অর্থাৎ একটা নাউনের আগে যদি আরেকটা নাউন বসে, দেখো পরপর দুটো নাউন এবং তার সাথে কি আছে? There is an adjective and they are placed before that. So this is going to be noun adjective. Okay, Mohima Rahman Ikra, Abdur Rahman Kaim, Abdur Rahman Kaim, you will be banned for sure today. Okay? And yes, those who are commenting about dress up and something, first of all, let me tell you, I'm the one who has been teaching for about কবে থেকে শুরু করেছি? প্যান্ডেমিকের শুরুতে, মে থেকে, রাইট? সো মে থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত আমি ক্লাস নিয়ে যাচ্ছি উইদাউট হ্যাভিং any kind of materialistic thing in exchange. ঠিক আছে? কোনো কিছুর বিনিময় ছাড়া। Now, I'm the one who is teaching here millions and you're the one who is sitting over there and commenting on my dress. So, who's the loser here? It's pretty much predictable. তাই না? খুব clear এখানে. And if you have something to do, give me any knowledge about religion, there are other places. তুমি আলাদা একটা ক্লাস করো, সেখানে যে তুমি তোমার রিলিজিয়ন, তোমার যে রিলিজিয়াস মেন্টালিটি আছে, whatever you have the knowledge about that, ওখানে তুমি ওখানে প্রচার করো, এখানে না। This is my class. Compounds as pre modifier. What is compound word? When two words they are placed together and they give us a kind of meaning, that is compound word. For example, hard working. So hard is a word, working is another word, but they have been used together.
হার্ড ওয়ার্কিং যখন আমি বলি, আমি জানি হার্ড অর্থ শক্ত, ওয়ার্কিং মানে যে কোনো কিছু কাজ করছে, বাট ওয়েন দে আর প্লেস টুগেদার, দুটো যখন একসাথে জয়েন হচ্ছে, এটা অন্য একটা অর্থ প্রকাশ করছে। সেই অর্থটা কি? কর্মঠ। সো অনলি দ্য হার্ড ওয়ার্কিং পিপল ডিজার্ভ সাকসেস। শুধুমাত্র যারা কর্মঠ তারাই কি করে? তারাই সফলতার যোগ্য। তো সেক্ষেত্রে দেখো, দ্য হার্ড ওয়ার্কিং ওয়ার্ড, দিস ইজ আ কম্পাউন্ড ওয়ার্ড। Two words, they have been used together. So this is compound word and this has been placed before the noun people. তাহলে নাউনের আগে compound word use করে আমরা pre-modify করতে পারি। Next one. He is wearing an old-fashioned shirt. He is wearing an old-fashioned shirt. So see here, shirt is the noun. Old-fashioned. Old-fashioned কি? যেটা আগেকার, মানে পুরনো দিনের। সো ওল্ড ফ্যাশনড, ওল্ড ইজ ওয়ান ওয়ার্ড, ফ্যাশনড ইজ অ্যানাদার ওয়ার্ড, বাট দুটো ওয়ার্ডকে একসাথে, কম্পাউন্ড মানে কি? দুটো জিনিসকে জয়েন করা, রাইট? সো দুটোকে একসাথে করে আমি একটা ওয়ার্ড করলাম, সেটা হচ্ছে কি? পুরাতন দিনের, ওল্ড ফ্যাশন শার্ট। সো কম্পাউন্ড ওয়ার্ড ক্যান বি ইউজড অ্যাজ আ প্রি মডিফায়ার অফ দ্য নাউন। সেটা চাইলে মডিফায়ার, একটা মডিফাই করতে পারে কি কে? একটা নাউনকে, নাউনের আগে বসে। Now determiners as pre-modifier. What is determiner? Determiner হচ্ছে either articles or demonstratives. Article হতে পারে, demonstrative হতে পারে। What are the articles we know? A and D. Demonstrative কোনগুলো? This, that, these, those. So these articles and demonstratives, they can be used as determiners and they will be placed before a noun to pre-modify it, to modify it. Okay? So the Jamuna is a big river. As you can see, Jamuna is a proper noun. তার আগে আমরা article the use করেছি. So the is the determiner here. And what is demonstrative? How the demonstrative have been used in this sentence? I have to say something about this issue. Issue is the noun. Issue হচ্ছে noun. আর thisটা কি? This হচ্ছে demonstrative. So নাউনের আগে ডেমনস্ট্রেটিভ আমরা ইউজ করেছি। সো দিস ইজ ডিটারমিনার। মনে রাখতে হবে আমাকে কোন বিষয়গুলো আমি বলি। আমাকে মনে রাখতে হবে ডিটারমিনার কারা। ডিটারমিনার হচ্ছে, মনে রাখবো আমি, আর্টিকেল, ডেমনস্ট্রেটিভ। আমাকে মনে রাখতে হবে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কেমন। প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হচ্ছে ভার্ব প্লাস আইএনজি। আই হ্যাভ টু রিমেম্বার হাউ পাস্ট পার্টিসিপল লুকস লাইক। পাস্ট পার্টিসিপল ইজ V3 ফর্ম। অ্যাডজেক্টিভ কোনটা? কম্পাউন্ড নাউন কোনটা? কম্পাউন্ড নাউন হচ্ছে দুটো নাউনকে একসাথে করা হচ্ছে। So these things you have to keep in your mind. এটা যদি মনে রাখতে পারো, it's very easy. Quantifiers as pre-modifier. Quantifier কি? Quantifier is something that is that gives information about the quantity, সংখ্যাবাচক। Now these quantifiers can be specific, it can be non-specific. Specific কোনগুলো? আমি বললাম 1 2 3 4 5 6 নাম্বার যখন আমি বলছি, that is something specific. But if I say many, a lot of, some, much, now these words are not specific. তুমি ঠিক বুঝতে পারছো না, many বলতে কতগুলো। সো এটা অনির্দিষ্টও হতে পারে, এটা নির্দিষ্টও হতে পারে। আমাকে প্রধানত মনে রাখতে হবে কোয়ান্টিফায়ার হচ্ছে সংখ্যাবাচক কোনো শব্দ। He does not have much wealth. তাহলে I checked the script several times. They bought 2 tickets. How many tickets? 2 tickets. So 2 is the quantifier here. Mod এবং tickets হচ্ছে noun, তার আগে বসেছে। So this is pre-modifier. Check the script several times. কতবার? Several times. Times is the noun. Several have been placed before that. So several times. He does not have much wealth. Wealth is the noun. Much is the adjective. Or we can say it is also a quantifier. এটা adjective কিন্তু এটা কি ধরনের? এটা হচ্ছে সংখ্যাবাচক। তাহলে আমরা চাইলে কোয়ান্টিফায়ার ইউজ করে একটা নাউনের আগে বসিয়ে সেটাকে মডিফাই করতে পারি। সো কোয়ান্টিফায়ার্সগুলো আবার আমি বলছি, ইট ক্যান বি সামথিং স্পেসিফিক 1 2 3 4 নাম্বার হতে পারে। ইট ক্যান বি আনস্পেসিফাইড, ইট ক্যান বি মেনি, মাচ, টু, লিটল। Possessives as pre-modifier. This is the very last one. So possessives, what is possessive? Possessive হচ্ছে কারো কোনো কিছু থাকা যে ওয়ার্ডটা দিয়ে বোঝায়। সো পজিটিভস কি? পজিটিভ হচ্ছে মাই, আমার হলে মাই, আমাদের হলে আওয়ার, তোমার হলে ইয়োর, তার হলে হিজ হার, তাদের হলে দেয়ার।
So these are the possessives. দেখো my, our, your, their, his, her. Now the example, what is your problem? If I ask you, what is your problem? So problem is the noun here. Your, তোমার, কার problem? তোমার বোঝাচ্ছে. So this is the possessive. Possessive have been placed before the noun, so this is pre modifier. Our fate can be altered by our deeds. Fate, noun. Our, possessive, because it has been placed before the noun, it is pre modifier. So we are done with the different types of pre modifier. আমরা কিন্তু সবগুলো type already দেখে ফেলেছি. Now we are going to do some exercise, and these sentences have been taken from board exam. Board exam এ এগুলো এসেছে, সেখান থেকে আমি কিছু তোমাদেরকে those who are that are related সেগুলো কালেক্ট করেছি আলাদাভাবে. So the first one, arsenic is a dash substance. Can you answer this one? দেখো ক্লু কিভাবে দেয়া আছে, pre modify the noun. Pre modify noun, the noun. Noun কে pre modify কি করে? Adjective. So we have to use an adjective here. Give me the answer. What will be the correct answer for this one? Toxic, what is the spelling of toxic? Okay. Inorganic, toxic, poisonous, dangerous, harmful, bad, dangerous, toxic, harmful, fine. Different answers. Dangerous. Dangerous. Remember, in case of modifier, answer may vary. অনেক রকম आंसर হতে পারে, এক একজনের आंसर এক এক রকম হতে পারে. That doesn't mean যে তোমার आंसर ভুল আমার आंसर সঠিক, যে কোনোটাই হতে পারে. And when the teacher is going to examine the script, he or she is also going to keep that in her or his mind. উনিও এটা মাথায় রাখবেন যে आंसरটা vary করতে পারে. Okay, so yes, the answers, most of the answers that you have given are correct. It can be poisonous, it can be harmful, toxic, you can write dangerous, you can write detrimental too. তোমরা চাইলে এখানে অনেকে দেখলাম লিখেছো dangerous. Dangerous is also I think acceptable. Yes, so poisonous, harmful, toxic. দেখো মডিফায়ার জিনিসটা কিন্তু আমি বারবার যেটা বলছিলাম, it is nothing difficult না. আমি যদি, তুমি জাস্ট এটা চিন্তা করো, আমি যদি তোমাকে ব্র্যাকেটে যে হিন্টটা দেয়া আছে এটা যদি না দিয়ে আমি যদি তোমাকে একটা ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস দিতাম, তুমি কিন্তু এই অ্যান্সারগুলোই লিখতে. সো বেসিক্যালি এই হিন্টটা দিয়ে তোমাকে একটু কনফিউজ করে ফেলা হচ্ছে, বাট ইফ ইউ হ্যাভ দ্য ক্লিয়ার কনসেপ্ট তাহলে কিন্তু এটা খুব একটা কঠিন কিছুই না. প্রথম কথা আমি বলবো, লুক অ্যাট দ্য সেন্টেন্স. তুমি পুরো সেন্টেন্সটা আগে পড়ো, তারপরে তুমি দেখো যে তোমার কি ক্লু দেওয়া আছে. সেন্টেন্স পড়ার সাথে সাথে অটোমেটিক তোমার ভোকাবুলারি মাথায় চলে আসবে. দিস ইজ দ্য সেকেন্ড কোয়েশ্চেন. ড্যাশ substance is found in the water in the tube oil. So as you can see, আমি ব্র্যাকেটের অংশটা পরে পড়ব, এখন আমি পড়ব. Use a demonstrative to pre-modify the noun. আমাকে বলেছে এখানে একটা ডেমনস্ট্রেটিভ ইউজ করতে হবে. তাহলে আমি জানি ডেমনস্ট্রেটিভ কোনগুলো. ডেমনস্ট্রেটিভ হয় আর্টিকেল অথবা কি হতে পারে, সরি নট ডিটারমিনার, সরি ডেমনস্ট্রেটিভ, দিস, দ্যাট, দিস, দোজ. সো এগুলোর মধ্যে যে কোনো একটা আমাকে ইউজ করতে হবে. which demonstrative we are going to use here. This sentence is also related to the previous one. আগের সেন্টেন্সের সাথে কিন্তু এটা related. Okay, many have written this. Some of you have written that. This, that, okay. So it is related to the previous sentence. আগের sentence আমরা বলেছি arsenic is a toxic or harmful substance. পরের sentence এটা. So এটা কি this হবে নাকি that হবে? Yes, it is going to be this. The answer is going to be this. This substance is found in the water in the
টিউবওয়েল এই সাবস্টেন্সটা আমরা কোথায় পাই এটা আমরা টিউবওয়েলের পানিতে পাই নাও দ্য নেক্সট ওয়ান there are dash villages in dash country there are dash villages in dash country now the first one is use quantifier to pre-modify the noun আমাকে প্রথমটাতে সংখ্যাবাচক কোন একটা শব্দ ইউজ করতে বলেছে ফার্স্ট গ্যাপে সেকেন্ড গ্যাপে দেখো কি বলেছে ইউজ পজিটিভ ইউজ করতে বলেছে সো both the blanks are given in one sentence so when you give me the answer use a comma দিয়ে দুটো অ্যানসার লিখে পাঠাও demonstrative হচ্ছে this that these those okay tina shanin ondrila shamsun nahar bithi pramanik nahidur rahman lamia mim correct answer first one is going to be many and the second one is going to be our there are many villages in our country আমাদের দেশে অনেক ভিলেজ রয়েছে তাহলে দেখো এটা যদি আমি ক্লু না দিতাম তাও কিন্তু তুমি পারতে তাই না ক্লুটা দেওয়ার কারণে তোমাকে আমি একটা ডিরেকশন দিয়ে দিচ্ছি সো খুবই সোজা অনেক ইজি আজকে আমরা কিন্তু উই অলরেডি কমপ্লিটেড প্রি মডিফায়ার্স আগামীকাল আমরা পোস্ট মডিফায়ার গুলো দেখব নেক্সট কোয়েশ্চেন ড্যাশ ওয়াটার ইজ হার্মফুল ফর আওয়ার হেলথ Pre-modify the noun with past participle V3 form. We have to use the V3 form here. Okay, so polluted. Any other answer? Polluted. Okay, most of you are writing polluted. Arsenic water bole to kono shobdo nei and that is also not past participle. We have to use past participle form here. V3 form use korte hobe. Contaminated. Ondrila, thank you so much. I was looking for this word. So the answer is going to be polluted or contaminated. Polluted water is harmful for our health or contaminated water is harmful for our health. Tahole we have used ED form, V3 form here. Dekho polluted, contaminated. Moving on to the very last question. Oh, we don't have any question. So this was the last question. Thank you so much for participating in the class and for sending me the answers. So we successfully completed pre-modifiers today. Let me know, give me the feedback if you have understood the topic really well. কঠিন মনে হচ্ছে কিনা let me আমাকে অবশ্যই জানাবে because tomorrow we are going to have a class on post modifier. কালকে আমরা post modifier নিয়ে কাজ করব. Okay, so thank you so much. Take care.